Evening, all of. Today, I am going to discuss the rest of the questions which are remaining last week in the paper 1. Okay, we have finished the first 25 questions and first question and second question in the part B. Okay, then today I am going to discuss the 3, 4, 5 questions. Okay, let's see. The third question is based on pie chart. No, look at what they have given in the pie chart. This very easy one. The pie chart illustrates the information on the subject streams followed by students in the advanced level of a certain national school. Then you can have an idea about what they have given in the pie chart. Okay, pie chart එකේ මොකක්ද ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට පොඩි understanding එකක් ගන්න පුළුවන්. මොකක්ද ඒක illustrate කරනවා කියන්නේ information on the subject streams followed by students in the advanced level of certain national school. එක්තරා ජාතික පාසලක නේද? A level students ලා ඒගොල්ලෝ follow කරන subject streams ගැන මොන හරි data ටිකක් තමයි මේගොල්ලෝ මේ දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මෙතන ඉඳන් දීලා තියෙන්නේ what is illustrated by this pie chart. Okay? Then find the value of x. Then how we find the value of x? It is very easy. We know that sum of the all angles around a point on a circle or around the center of a circle is equals to 360. Okay, so you can add the known values. Okay, here science stream represented by 90 degree, art 60, 80, 70. So first of all, you can add all these together: 90, 70, 80 and 60. Okay, all 4 angles, the value of 4 angles we know, so you can add all these together. 9 plus 7 is 16. 16 plus 8 it is 24. 24 plus 6 it is 300. Therefore, it is the sum of these angles equals to 360. But we know that sum of the angles around the center should be equals to 360. So you can subtract 300 by 360. Then we can obtain x is equals to 60 degree. Okay. So if you have got this answer correctly, you are given 2 marks. What is the percentage of the total number of students studying science stream? Okay. Then how we find the total number of students studying in science stream? Science stream එකේ ඉගෙන ගන්න ඔක්කොම සංඛ්‍යා අපි හොයාගන්නේ කොහොමද? Sorry, the percentage. Okay, what is the percentage? They have asked percentage of the total number of students studying science stream. Then what you have to understand what is asked by percentage. Okay, for if there is any beginner, the percentage mean මොකද්ද මේ percentage එකක් කියලා කියන්නේ. We know that when the word percentage is included, that means they asked if there are 100 students, how many students follow the science stream. That's what the meaning of this question. What is the percentage of the total number of students studying science stream? Okay, ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ මුළු students ලගේ science stream එක represent කරන percentage එක කීයද කියලා තමයි 100% එක කියලා කියන්නේ. අනිත් වචනයෙන් කිව්වොත් ළමයි 100ක් හිටියොත් කී දෙනෙක් ඉගෙන ගන්නවද කියලා. දැන් අපි දන්නේ මොකක්ද? We know that if there are 360 students, because we know that the sum of the angles around the center of a circle equals to 360. That means the pie chart shows particular data or information about 360. Okay, we don't know how many students are there, but anyway, it represents about 360 students. If there are 360 students, science stream followed by 90 students. Okay, this is the fraction. Then 360ක් හිටියොත් 90යි. හරිද? ඒ කියන්නේ
අපිට දීලා අපි දන්නේ මොකද්ද 316 ඉන්නව නම් 90ක් කියලා දන්නවා. දැන් අපෙන් අහන්නේ 100ක් ඉන්නව නම් then it is multiplied by 100. Okay, so 90 divided by 90 is 1, 360 divided by 90 it is 4. Then 100 divided by 4 it is 25. Therefore it is 25%. Okay. Then, if you have got this answer correctly, then you are given 2 marks. If 35 students study maths stream, find the total number of students represented by pie chart. Okay. They have mentioned that 35 students study maths stream. Maths stream make a follow up කරනවලු 35. Now it is given that 70 degree represent 35 students නේද 70 degree represent කරන්නේ කොච්චරක්ද 35 students ලා represent කරනවා. Find the total number of students represented by pie chart. That means we have to find if there are 360, then what is the amount of students? Okay, එතකොට බලන්නකෝ මෙතන 70 degree represent 35 students. Then first of all, let's see how many students are represented by 1 degree. For that, you can divide 70 by 70. Okay, so this side also divide by 70. Then 70 to 70 cancel, then this side become 1 degree. Okay, then here it shows that it is 1/2. Then 1/2 of students, okay, don't confuse about it because you will think කොහොමද ළමයි භාගයක් වෙන්නේ කියලා. එහෙම නෙවෙයි. එතකොට එක degree එකකින් represent කරනවා 1/2 of students. That means if we convert this side into 360 by multiplying 360, මේ එක මම ගුණ කරනවා 360න්. හරිද? මෙන්න මෙහෙම 360න් ගුණ කරනවා. එහෙනම් එහා පැත්තත් මම 360න් ගුණ කරනවා. එතකොට 362ට බෙදුනහම කීයද දෙනවා අපිට? 180ක් එනවා. 360කින් කොච්චරක් නිරූපණය කරනවද? ළමයි 180. Then 180 students are represented by 360 or in the pie chart. If you have got this answer, you are given 2 marks. Find the number of students studying commerce. Commerce ඉගෙන ගන්න students ලා ගාන අහනවා. ඒතකොට commerce students ලා ගාන තමයි අපි හොයාගත්ත ඉස්සෙල්ලා x equals to 60. හරිද? එතකොට 360 represent 180, no? 360 degree represented by 180 students. If so, 60 students are represented by, let's see, 60 degree represented by how many students? It is 30. 30 students. 60 degree represent 30 students. Write the ratio between the students studying arts to the technology in simplest form. Arts සහ technology. එතකොට මේක number of students අපි හොයන්න ඕනේ. දැන් මෙතනින් පෙන්නන්නේ මොකද්ද? 360 students ලා ඉන්නවා නම් තියෙන ratio එක තමයි මේ value එක තමයි දීලා තියෙන්නේ. අපෙන් අහන්නේ ratio එකක්නේ. හරිද? එතකොට අපිට පුළුවන් arts to technology. This is very important. Then you have to express the art student first. Next, technology students. 60 to 80. Then you have to express this in its simplest form. So you can divide by 2. Then it is 3 to 4. Okay. Studying art to technology, it is 3 to 4. It is 2 marks. Okay. Then if you have got all correct, then you should have obtained 10 marks. Okay. Please raise your hand if you have got 10 out of 10 for this question. Okay, good.
Let's move to the fourth question. It is relevant to the interest. We have learned this in the grade 10 and grade 11 also. Now we have done this lesson. Okay, look at a person deposited 3/5 of 400,000 in a bank that pays 12% annual interest compounded yearly, and the remaining amount he deposited in another bank which pays 15% annual simple interest for 2 years. Okay, by reading this one, we can understand that particular portion of a particular amount has been deposited in two different banks, no? Under the two different interest rate. Okay, one is under compound interest rate, other one is in simple interest rate. Then they have asked what is the amount deposited in a bank which pays annual interest compounded yearly. It is given in the first sentence. A person deposited 3/5 of 400,000, okay, in a bank that pays 12% annual interest compounded yearly. Then it is, we can obtain the answer in the question. It is 400,000. 3/5 of 400,000 means 3/5 multiplied by 400. Then it is 24. 240,000 rupees. Okay. What is the compound interest received for the first year? පළවෙනි අවුරුද්දට හම්බෙච්ච compound interest එක අහනවා. Then it is interest you have to calculate for 1 year. It is calculated a particular percentage of the deposited amount. So we multiply deposited amount by 12 over 100. Zeros are cancelled. Then you multiply 24 by 12. It is 28,800 rupees. Okay. What is the total compound interest received at the end of 2 years? Okay. Here look at, you have to find the total compound interest. Okay. Then when you find the total compound interest, you can find the first of all total amount we obtain. Okay. At the end of 2 years. Total එකක් නේ අහන්නේ. එතකොට අපි බලමු total amount එක. How we find the total amount? Total amount is calculated by 112 over 100 into 112 over 100. Okay. Then all 4 zeros can be cancelled for these zeros. Then you can simplify this. What is the answer you have got here? Asia, it is total compound interest, no? Asia, Yes. it is Here we compound are finding total amount, okay? total Then compound after interest, no? yes, Total compound interest. here I am finding the total amount. Yes, total compound interest. First of all, we find the total amount we received under the compound interest by simplifying this. Then after, you can subtract the amount he deposited in this bank. Did you understand it? Yes.
Is this the answer you have got for the total amount? මේ වගේ answer එකක්ද total amount එකට හම්බුනේ? Then total interest is equals to total interest is equals to 61,056, isn't it? මේ වගේ answer එකක් දාවේ. Please raise your hand if you have got this answer. මේ answer එක ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් raise hand කරන්න බෑ. No one. Why is that? How did you do? They asked about what is the total compound interest. Total compound interest එක. එතකොට මොකද්ද? ඔයාලා කොහොමද කරේ? තොවින්ද කොහොමද කරලා තියෙන්නේ? Please explain the way that you have got the answers. Kashminda? මම එක Janulya? Teacher, I didn't do that question. Oh, the all you should have done all the questions in the paper one. No? Teacher, this question I didn't do, teacher. Others I did, teacher. Okay, 32,000 sir. ඒ කියන්නේ multiplication error එකක් තියෙනවා. හරි, ඒව හදාගන්න ඕගොල්ලන්ගේ. දැන් තේරුණාද තෙනුල්ලට මේ ගාන එන විදිහ? ඇයි ඔයාලට interest අහුනේ නැද්ද කොහෙන්වත් හරි? නෑ teacher, මෙතන කොහොමද teacher total interest එක 61,056 උනේ? දැන් මෙහෙමනේ පුතේ දැන් මෙයා ඩිපොසිට් කරන්නේ 240,000. හරිද? එතකොට compound interest rate එකක් කියලා කියන්නේ අපි දන්නවනේ ඒකේ වෙන්නේ දැන් අපි simple interest rate එකක නම් වෙන්නේ අපි ඩිපොසිට් කරන amount එකට තමයි කොයි අවුරුද්දේ වුණත් interest එක calculate වෙන්නේ අර initial amount එකට. අපි කියනවා principal amount එකට කියලා. හැබැයි compound interest එකේදී එහෙම නෙවෙයි වෙන්නේ. ඊළඟ ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකො ඒකෙට තියෙන දැන් මේ තියෙන 28,800 හම්බ වෙනවනේ යාට at the end of the first year පළවෙනි අවුරුද්ද අන්තිමේ මේක හම්බ වෙනවා. එතකොට මේ amount එක 240,000 වලට එකතු වෙලා ඒ වුණ amount එකට තමයි ඊළඟ අවුරුද්දට මොකද්ද මේ interest එක calculate වෙන්නේ. දැන් මේක මෙන්න මෙහෙම හදන්නත් පුළුවන් වුණා. දැන් අපි දන්නවා පළවෙනි අවුරුද්දේ මේ interest එක දාන්න. එතකොට ඒක අපිට එකතු කරන්න පුළුවන් 240,000 288 sorry 28,000 28,800 වලට එකතු කරන්න ඕනේ. ඒක එකතු කරාම අපිට එනවා 800,862. එතකොට පුතේ මේ තමයි දෙවැනි අවුරුද්ද interest එක calculate කරන amount එක. එතකොට මේකට තමයි 268,800 into 12 over 100. මේකට තමයි අපි calculate කරන්නේ ඊළඟ දෙවැනි අවුරුද්ද interest එක. හරිද? බලන්න එතකොට දෙවැනි අවුරුද්ද සඳහා interest එක කියන එකට අපි මොකක්ද දෙන්නේ කියලා? It is 2688 multiplied by 12. It is
32,256. එතකොට අපිට total interest එක හොයන්න පුළුවන්. total interest එක හොයාගන්න පුළුවන්. පළවෙනි අවුරුද්දේ හම්බෙන්නේ අපිට 28,800. දෙවෙනි අවුරුද්දේ හම්බෙනවා අපිට 32,256. මේ දෙන්න එකතු කරන්න. එතකොට අපිට එනවා ආන්සර් එක මොකද්ද? 61,056 කියලා. මේ එක ක්‍රමයක් අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි ෆස්ට් ඉයර් එක හෙව්වා. ඊට පස්සේ ෆස්ට් ඉයර් එක ඩිපොසිටඩ් amount එකට එකතු කරලා සෙකන්ඩ් ඉයර් එකේ ඉන්ට්‍රස්ට් එක හැදෙන amount එක හොයාගෙන සෙකන්ඩ් ඉයර් එකට ඉන්ට්‍රස්ට් එක මේ විදිහට කැල්කියුලේට් කරලා අපිට ටෝටල් ඉන්ට්‍රස්ට් එක මෙහෙම හොයන්න පුළුවන්. ඔය එක විදිහ. අනිත් විදිහ තමයි මේක. අපි මෙතෙන්දි කරන්නේ මේ කරලා තියෙන්නේ total amount එක හොයනවා. ඒ කියන්නේ compound interest rate එක යටතේ අපිට deposited amount එකයි interest එකයි ඔක්කොම calculate කරලා මෙතනින් එනවා. ඒක කරන්නේ කොහොමද? මේ 112 over 100 කියලා කියන්නේ දැන් රුපියල් 100ක් අපි deposit කරොත් අපිට පළවෙනි අවුරුද්ද අවසානයේ කොච්චරක් හම්බ වෙනවද total amount එක? 112 හම්බෙනයි. 12 තමයි compound interest එක. ඊට පස්සේ ඩිපොසිට් කරපු amount එකත් එහෙමම හැමතැන රුපියල් 100ක් ඩිපොසිට් කරොත් 112 හම්බෙනවා. හරිද? එතකොට මේ තමයි පළවෙනි අවුරුද්ද සඳහා හම්බෙන total amount එක. මෙන්න මෙතන මේ ෆස්ට් එකෙන් හම්බෙනවා. ඊළඟට මේ total amount එකම තමයි මොකද වෙන්නේ දෙවනි අවුරුද්ද සඳහා. දෙවනි අවුරුද්ද සඳහා interest එක calculate කරන්න දාන්න. එතකොට හරිනම් හිතුවොත් පළවෙනි අවුරුද්ද අන්තිම වෙනකොට තියෙන total amount එක මේ තියෙන පළවෙනි අවුරුද්ද සඳහා total amount එක දෙවනි අවුරුද්දේ අපිට හම්බෙන total amount එකට calculate වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙයා අපි multiply කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතනවා පළවෙනි අවුරුද්දේ මෙන්න මෙච්චර amount එකක් දැම්මොත් පළවෙනි අවුරුද්ද අවසානයේ කියන්නේ දෙවෙනි අවුරුද්දේ මුල අපි මේ වගේ amount එකක් දැම්මොත් අපි රුපියල් 100ක් දාලා තියෙනවා නම් 112 හම්බ වෙනවා. එහෙමනම් මේ amount එකට කීයක් හම්බ වෙනවද කියලා. එතකොට අපිට අවසානයේ එනවා deposited amount එකයි අවුරුදු දෙකක් සඳහා compound interest එකයි එකතු වෙලා මේ answer එකෙන් එනවා. එතකොට මේකෙන් අපි කරන්නේ deposited amount එක අඩු කරනවා. මොකද අපෙන් අහලා තියෙන්නේ compound interest එක. හරිද? ඒක අඩු කරාම අපිට එනවා total interest for 2 years කියලා. ඊළඟට තව දෙයක් තියෙනවා. දැන් මේකේ අහලා මේ අහන තැන් හරි වැදගත්. මේකේ අපිට අහලා තියෙන්නේ total compound interest received at the end of 2 years කියලා. හැබැයි මේක මෙහෙම නැතුව what is the compound interest received at the end of second year කියලා හුවොත් නේද? දෙවැනි අවුරුද්ද අවසානයේ කියලා හුවොත් අපිට පුළුවන් මේ තියෙන්නේ පළවෙනි අවුරුද්ද interest එක ඒ දෙක එකතු කරලා මෙන්න මේ තියෙන්නේ අපිට දෙවැනි අවුරුද්ද අවසානයේ හම්බෙන total දෙවෙනි අවුරුද්ද අවසානයේ දෙවෙනි අවුරුද්ද සඳහා හම්බෙන interest එක. ඕක අපිට මෙතනින් calculate කරන්නත් පුළුවන්. කොහොමද? 240,000 multiplied by 112 over 100 කියලා කියන්නේ පළවෙනි අවුරුද්ද අවසානයේ අපේ අතට හම්බෙන මුදල. හරිද? එතකොට මේ amount එකට තමයි දෙවෙනි අවුරුද්ද interest එකත් calculate වෙන්නේ. එහෙනම් අපි දැන් total amount එකක් නැතුව දෙවෙනි අවුරුද්ද සඳහා interest එක විතරක් calculate කරනවා නම් එතකොට අපි මෙතනට දාන්නේ මොකද්ද? 12 over 100 කියලා. හරිද? ඒ දෙවෙනි අවුරුද්ද සඳහා විතරක් තිබුණා නම්. දැන් මෙතන එහෙම එකක් අහන්නේ නැහැ. මෙතන අහන්නේ total compound interest. මොකද මේ ළමයිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතනට 112 එන මෙතනට 12 එන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවලදීද කියලා. ඒ ඇවිල්ලා second year එකේ compound interest එකක් ඇහුවොත්. තේරුණාද? පැහැදිලිද ඔයාලට? ඔව් ටීචර්. හරි. අන්තිම ගාන find the difference between the interest received from the two banks at the end of 2 years. To calculate this, we have to find the simple interest that is obtained for the deposited amount in the second bank. දෙවෙනි බැංකුවේ එයා deposit කරපු amount එකට හම්බෙච්ච simple interest එක බලමු මොකක්ද කියලා. ඒකට අපි බලන්න ඕනේ යා කීයක් ඒ බැංක් එකේ ඉස්සෙල්ලා ඩිපොසිට් කරාද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපි ඩිපොසිටඩ් amount එක හොයන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ simple interest එක හොයන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දෙන්නගේ difference එක අරගන්න ඕනේ. හරි. මෙතන එතකොට parts 3ක් විතර තියෙනවා answer එකට. බලමු.
Sorry. First of all, let's find the deposited amount. Under simple interest. Can be obtained. Either you can multiply 400,000 rupees by 2 upon 5 because remaining amount is 2/5, no? Or you can subtract 240,000 by 400,000. Okay, you can do those two calculations. Okay, already කැමති විදිහට මම මෙතන subtract කරලා ගන්නවා. ඔයාලට කැමති විදිහකට ඒක හොයන්න පුළුවන්. So it's remaining 160,000 has been deposited in the simple interest. Then simple interest is calculate. Simple interest for 2 years. අවුරුදු දෙකකට simple interest එක calculate කරන්නේ 160,000 multiplied by 15/100 multiplied by 2. Okay. මොකද මේ තියෙන පළවෙනි අවුරුද්ද සඳහා අපි calculate කරන interest එක ඒ වගේම interest එකක් තමයි ඊළඟ අවුරුද්දටත් හම්බෙන්නේ. අවුරුදු දෙකට මේ මේ නාගේ දෙකෙන් ගුණ කරා නම් හරි. Then 30 multiply 15 times 2 is 30. Then 30 multiplied by 1,600. It is 48,000. Then what is the difference? Difference is equals to 61,056 subtract 48,000. It is 13,056. Okay. Okay, check whether you have got these answers. හොඳයි අපි බලමු කොහොමද ලකුණු දීලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට පුතේ මෙන්න මේ calculation එකේ මේ calculation එක ලියනකොට 1 mark and for the answer 1 mark. Then all together for the first part you are given 2 marks. Okay. So then after for the second one also, for this one, for this calculation you are given 1 mark and for this answer you are given 1 mark, altogether 2 marks. එතකොට මතක තියාගන්න මේ simplifications මෙතන කරන්න එපා. ඒවට ඔයගලන්ට rough sheets හම්බෙනවා. ඒවැ කරන්න. ඊළඟට third question එකට ඒකෙත් එහෙමයි. third question එකෙත් simplify කරලා ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතනට 1 mark හම්බෙනවා. ඊළඟට මෙතන මෙයා subtract කරනකොට එක ලකුණක් හම්බෙනවා. final answer එකට එක ලකුණක් හම්බෙනවා. All together 3 marks are given. Okay. In here for this calculation of the simple interest 1 mark. Then that means step of the calculation and answer eකට 1 mark. Then after for the
subtraction 1 mark, altogether 3 marks given. Then look at 3, 3, 6, 2, 2, 4. Then it is 10 marks. Okay. Please raise your hand those who have got 10 out of 10 for this fourth question. No one. 9 out of 10. 9. 8. 8. 7. 6. Okay. Okay. Fifth one. බලන්න පළවෙනි පස්වෙනි එක. මේක සමහරක් විට ඕගොල්ලෝ දැන් මේක grade 9 sorry grade 10 වලින් තියෙන්නේ. එතකොට මේ ගානේ චුට්ටක් ඕගොල්ලෝ හිතන්න ඕනේ. බලන්න. අපි මෙතන බලන්න යනවා කොහොමද grid එකක sample space mark කරන්න එහෙම කියලා සමහරක් විට ඕගොල්ලන්ට මේවා තාම හරියට මේ theory ඔලුවට ගිහින් නැතුව ඇති. බලන්න fifth question එකේ කියනවා when the three men B1 B2 B3 කියලා කියන්නේ මිනිස්සු තුන් දෙනෙක්. හරිද? ඒ කියන්නේ boys ලා තුන් දෙනෙක් කියලා හිතන්නකෝ. and two women. ඒ කියන්නේ girls ලා දෙන්නෙක්. were traveling without sitting in a bus full of passengers. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු ගොඩක් ඉන්න බස් එකක මිනිස්සු තුන් දෙනෙකුයි ගැහණු තුන් දෙනෙකුයි හිටගෙන ගමන් කරනවා කියලා තමයි ඔය කියන්නේ. Two-seater passengers got off. ඒ කියන්නේ දෙන්නෙක් බහැලා ගිහිල්ලා. ඒ කියන්නේ සීට් දෙකක හිටපු දෙන්නෙක් බහැලා ගිහිල්ලා. හරිද? ඔය බස් එකේ අපි එහෙම ඉන්නකොට ඉතින් මිනිස්සු බහැලා යන්නේ නේද? එතකොට පුතේ මේකේ කියනවා indicate the sample space corresponding to the seating of those two seats in the given grid using the mark this. Okay? එතකොට මේ සීට් එකේ මේ පස් දෙනා කොහොමද ඉඳගත්තේ කියන එක ගැන තියෙන sample space එක මේ grid එකේ දාන්නලු. මෙතන ඕගොල්ලෝ හොඳටම අවබෝධ කරගන්න ඕන දෙයක් තමයි දැන් හිතන්නකෝ මේ තියෙන first seat එක. මේ තියෙන second seat එක. හරිද? එතකොට first seat එකේ ඉඳගත්ත කෙනෙක් ආයිමත් second seat එකේ ඉඳ ගන්න පුළුවන්ද? එහෙම වෙන්න බෑනේ. එහෙනම් එයාගේ මේ හොල්මන වෙන්න බෑ නේද? එහෙම ghost කෙනෙක් නෙවෙයිනේ. නේද? මෙතන දැන් B1 ඉඳගත්තා නම් හරිද? ආයි B1 ට මෙතන ඉඳ ගන්න පුළුවන්ද? එහෙම කරන්න බෑ. අන්න ඒක ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝ මෙතන තේරුම් ගන්න ඕනේ. හොඳද? එතකොට මේකේ B1 කියලා ඉන්සිඩන්ට් එකක්, ඉවෙන්ට් එකක් එහෙම මෙන්න මේ වගේ possibility එකක් නෑ. හරිද? B1 කියන්නේ මොකද්ද? second seat එකෙත් B1 ඉඳ ගන්නවා, first seat එකෙත් B1 ඉඳ ගන්නවා. එහෙම වෙන්නෙත් නෑ. B2 ටත් එහෙම කරන්න බෑනේ. නේද? දෙවනි පිරිමි ළමයාටත් එහෙම කරන්න බෑ. එයා එකක ඉඳගත්තට පස්සේ ආයි ඒක ඉඳ ගන්න වෙන්නේ නෑ. හරිද? එහෙමනම් බලන්න මේකේ ඩයගොනල් එක හරහා තියෙන ඉන්සිඩන්ට්ස් ටික වෙන්නේ නෑ. හරිද? එහෙම නැත්නම් ඉවෙන්ට්ස් ටික වෙන්නේ නෑ. හරිද? B1 වෙන්නේ නෑ. B2 වෙන්නේ නෑ. මම මෙන්න මෙතන රෙඩ් වලින් ඔන්න ඔහොම මාක් එකක් දාගන්නවා. මේවා අපිට මාක් කරන්න බෑ. මොකද සේව sample space එකට අයිති වෙන්නේ නෑ. හරිද? එතකොට අනිත් හැම එකක්ම අයිති වෙනවා. එතකොට මේවා මෙන්න මෙහෙම ඔහොම එහෙම නෙවෙයි ලකුණු කරන්නේ. හරිද? ඒවා ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. මේවා කොතනද තියෙන්නේ? මේ ඉවෙන්ට්ස් කොතනද තියෙන්නේ? මේක මේ කෝඩිනේට් ප්ලේන් එකක්නේ. එතකොට ෆස්ට් සෙකන්ඩ් මේකේ කියන්නේ සෙකන්ඩ් සීට් එකේ B1 ඉඳගත්තට පස්සේ ෆස්ට් සීට් එකේ ඉඳගෙන ඉන්නේ B2. අන්න ඒක වෙන්න පුළුවන්. හරිද? මම මෙහෙම කතා කරන්නම්කෝ. now first මම ගන්න මේ තියෙන ෆස්ට් සීට් එක මේ තියෙන්නේ second seat එක. හරිද? එතකොට මේ first event එක වෙන්නේ ඔන්න first seat එකේ ඉඳ ගන්නවා B2 second seat එකේ ඉඳ ගන්නවා B1. ඔව් ඒක වෙන්න පුළුවන්. හරිද? මේක incident එකක්. එහෙනම් ඒක event එකක්. ඊළඟට first seat එකේ ඉඳ ගන්නවා B3. කියන්නේ B3 කියලා අපි දැන් මේ අංක කරලා ඉන්නේ. හරිද? තුන්වෙනි මිනිස්සයා ඉඳ ගන්න. තුන්වෙනියා තමයි ඒ chance එක මේ වෙලාවේ අරන් තියෙන්නේ. B ඒ කියන්නේ එහෙම possibility එකක් තියෙනවා. B3 ඉඳ ගන්නවා. එතකොට second seat එකේ වෙලාවෙ ඉඳගෙන තියෙන්නේ B1. හරිද? ඔන්න first seat එකේ G1 ඉඳ ගන්නවා.
ඒ වෙලාවෙත් ෆස්ට් සීට් එකේ ඉඳගෙන ඉන්නේ B1. ෆස්ට් සීට් එකේ G2 ඉඳ ගන්නකොට සෙකන්ඩ් සීට් එකේ B1 ඉඳ ගන්නවා. ඊළඟට මෙතන වෙන්නේ කොහොමද? ෆස්ට් සීට් එකේ B1 ඉඳ ගන්නකොට සෙකන්ඩ් සීට් එකේ B2 ඉඳ ගන්නවා. මේ ඔක්කොම එතකොට මෙන්න මේ විදිහට possibilities තියෙනවා කියන එක තමයි අපි මේ grid එකේ මේ විදිහට පෙන්වුම් කරන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ තැන්වල තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට cross mark එකක් දාලා තියෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? දැන් ගොඩක් ළමයිට වෙන දේ තමයි එකම සීට් එකේ සීට් දෙකේ එකම කෙනාව වාඩි කරවනවා. අන්න ඒක තමයි ඒගොල්ලෝ කරන ලොකුම වැරද්ද. ඒක කරොත් සම්පූර්ණයෙන්ම අලෙක් ග්‍රිඩ් එක වැරදි. හරිද? මම රතු පාටින් මාක් කරලා කලින් තියාගෙන හිටියේ මට නැවත මාක් වෙන්නේ නැති වෙන විදිහට. ඊට පස්සේ මම අන්තිමට එක මකලා දැම්මා. ඔන්න ඔය විදිහට ග්‍රිඩ් එක මාක් කරලා තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට ලකුණු 3ක් හම් වෙනවා. බලන්න මේක ඇත්තටම හරිම ලේසි. දැන් ඔයාලගේ එක්සර්සයිස් එකක ඕගොල්ලෝ කරනවා නම් ඕගොල්ලෝ මේවා මොනවද ඇක්සස් මාක් කරන්න ඕනේ නේද? මේ සාම්පල් ස්පේස් ලියන්න ඕනේ. දැන් මේකේ මුකුත් නැහැ. ඔයාලට මේක මාක් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒතර මේකේ ඕගොල්ලෝ අඳුර ගන්න ඕනේ එකම කෙනාට සීට් දෙකේම ඉඳ ගන්න බැහැ කියලා. In the grid, encircle the event of the two seats being occupied by a man and a woman and find its probability. එතකොට ඔයාලා එන්සර්කල් කරන්න ඕනේ. කියන්නේ සර්කල් කරන්න ඕනේ. seat මේ two seats being occupied by a man මේ seats දෙක හම්බෙන්නේ එකක් පිරිමි කෙනෙක්ට අනිත් එක ගැහැණු කෙනෙක්ට. බලන්න ඒ වගේ locations තියෙන්නේ මොනවද කියලා. මෙන්න මේ දිගේ ගියොත් හරිද? මෙන්න මේ අවස්ථා දෙකේම ඉන්නේ B1 B2 B1 B3. ඒ කියන්නේ දෙකම ගරන් තියෙන පිරිමි ළමයි. මෙතනට ගියොත් අන්න සෙකන්ඩ් සීට් එක පිරිමි ළමයි, ෆස්ට් සීට් එක ගැහැණු ළමයි. එතකොට මෙන්න මේ ටිකේදී මේ බලන්න මේ ඕගොල්ලෝ හොඳට බැලුවොත් මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී නේද? මේ B1 G1 B1 G2 B2 G1 B2 G2 B3 G1 B3 G2 හරිද? ඒතර මේ වෙලාවේ කොහොමද ෂීට් එක අරගෙන තියෙන්නේ? පිරිමි ළමයෙක් සහ ගැහැණු ළමයෙක්. මේ පැත්තෙන් ගියොත් සෙකන්ඩ් ෂීට් එක ගැහැණු ළමයෙක් අරන් තියෙනවා. ෆස්ට් සීට් එක පිරිමි ළමයෙක් අරන් තියෙනවා. මේ බලන්න මෙන්න මෙතන ලොකේෂන්ස් ටික ඒ විදිහට තමයි එන්නේ. මේ පැත්තේ තියෙනවා හැම ටිකක්. මේ එතකොට B1 G1 B2 G1 B3 G1 ඔන්න ඔය විදිහට. හරිද? මේක මෙහෙම කරා නම් තව වඩාත් හොඳයි. හරිද? එතකොට බලන්න write the probability. Its probability. Then what is the total probability? Count the how many cross marks are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then 20, no? Altogether 20 are there. Out of 20, there are 12 probability. Then that means the simplest form of this is, it is divide 3 out of 5. Okay, simplest form of the probability. Then here for marking this, you are given 2 marks. Okay, can mean insert මෙතනට ඔයගලන්ට ලකුණු දෙකක් හම්බෙනවා. For encircling, you are given 1 mark, and for finding the probability, you are given 2 marks. Okay, this is how marks are separated for the part A of the 5th question. Okay. එතකොට මේ වගේ ගණන් තව පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ පාස් පේපර් වලින් එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මොඩල් පේපර්ස් වලින් හොයාගෙන හදන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒ කියන්නේ මුලින් ඔයගොල්ලෝ කරද්දි ටිකක් ආන්සර්ස් බලන්න. ඇයි ඒක එහෙම වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලෝ ආගියු කරන්න. නේද? පොතේ තියෙන නෝට්ස් බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි මොකක්ද මේ කියලා. හරිද? B part එක අපි බලමු. මේක කියනවා the best friend of Piyal and Sunil says that the probability of passing exam of Piyal and Sunil is 9 out of 10 and 4 out of 5. Okay, that means passing the exam by Piyal is 9 out of 10.
Okay, then this is about PL. පළවෙනි එකේ තියෙන PL ගැන. PL ට පුළු probability එකක් තියෙනවා 10න් 9ක් pass වීමේ probability. එහෙනම් එයා fail වෙන්නේ. ඉතුරු එක fail වීම 10න් 1යි. දැන් PL pass වුණාට පස්සේ හරි PL pass වෙලා ඊට පස්සේ මම සුනිල්ට එනවා. ඔන්න PL pass වෙලා තියෙනකොට සුනිල්ගේ pass fail එක. ඒකයි මෙතන මේ කියන්නේ. මේ branches බෙදෙන්නේ එහෙම. මේ දෙවෙනි අවස්ථාව කියන්නේ සුනිල් ගැන. එතකොට සුනිල් තමයි දෙවෙනියට අපි බලන්න යන්නේ. එතකොට PL pass වෙලා සුනිල් pass වීම fail වීම. හරිද? එතකොට සුනිල්ට pass වෙන්න පුළුවන් 5න් 4ක්. fail වෙන්න පුළුවන් එහෙනම් 5න් 1යි. දැන් PL fail වෙලා ඉතින් PL pass වුණත් fail වුණත් සුනිල්ගේ pass වීම fail වීමට ඒක බලපාන්නේ නැහැනේ. එහෙනම් සුනිල් pass වෙන්නේ 5න් 4යි. සුනිල් fail වෙන්නේ 5න් 1යි. ඒකට PL ගේ pass වීම fail වීම බලපාන්නේ. එතකොට මේකේ තේරුම තමයි PL pass වෙලා සුනිල් pass වීම, PL pass වෙලා සුනිල් fail වීම. මේ පැත්තෙන් යද්දි PL fail වෙලා සුනිල් pass වීම, PL fail වෙලා සුනිල් fail වීම. හරිද? ඔන්න ඕක තමයි වෙන්නේ. Hari, බලමු මේක complete the given tree diagram including the relevant probabilities. So for do this, you are given 3 marks. Okay, එතකොට 3 marks හම්බෙන්නේ මෙතනට 2යි. sorry මෙතනට 1යි, මෙතනට 1යි, මෙතනට 1යි. ඔන්න විදිහට තමයි ලකුණු 3 හැදෙන්නේ. හරිද? Find the probability that least one of them passes the exam. එක්කෙනෙක්වත් pass වීමේ probability එක අහනවා. එතකොට එක්කෙනෙක්වත් pass වීමේ probability එක හොයද්දී අපි මෙතන pass වීමේ probability එක ගන්න. එතකොට 9/10 times 4/5 කියලා කියන්නේ මේ තියෙන්නේ සුනිල් PLුත් pass වෙලා සුනිලුත් pass වීම. ඊට පස්සේ PL pass වෙලා සුනිල් ෆේල් වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේද? ඇයි ඉතින් එක්කෙනයිනේ පාස් වෙන්න ඕනේ කියන්නේ. ඔන්න මේක. ඊළඟට PL ෆේල් වෙලා සුනිල් පාස් වෙනවා. ඒකත් ගන්න පුළුවන්. 1 out of 10 times 4 out of 5. එතකොට මේක අපි simplify කරොත් අපිට එනවා 50 over 9 into 4 it's 36. 9 over 50 add 4 over 50. It is equals to 49 over 50. හරිද? එහෙම නැත්නම් අපිට මේ ගාන මේ හදන්න පුළුවන්. We can subtract this one. ඒ කියන්නේ fail වීම දෙන්නම fail වීම අඩු කරොත් එතකොට අනිත් ඒවා ඔක්කොම මොකක්ද? එක්කෙනෙක්වත් pass වීමනේ. ඒතර දෙන්නම fail වීම කියලා කියන්නේ 1/10 into 1/5. Then 1 subtract 1/50 කියලා කියන්නේ it is 49/50 තමයි. ඉතින් මේ ක්‍රම දෙකෙන් එකකටවත් ඔයාලා මේක simplify කරලා තිබුණා නම් ලකුණු දෙකක් හම්බෙනවා. All together then you are given 10 marks for the fifth question. Please raise your hand now those who have got 10 out of 10 for this question. 10 out of 10. Very good. Govind has got 10 out of 10. Others 9 out of 10. Okay. This is the end of the first paper that we discussed actually. Today this paper, mother තමයි second paper එක කිව්වේ. I don't know whether you have done or not. Okay. Here I will discuss the 1 or 2, 3 questions here. Okay. Let's consider the first question. බලන්න සමහරක් පිට මේ graph ගැන ඇත්තටම අපිට graph කරද්දී අර පොතේ තියෙන note එකකින්වත් එහෙම නෙවෙයි ඔයාලා අවුරුදු 10ක 15ක විතර graph questionsම කරොත් ඒකෙන් හොඳ practice එකක් ගන්න පුළුවන් පොතේ කොහොමද graph question එකකට හරියට answer එකක් ලියන්නේ කියලා. මේක හරිම ලේසි ප්‍රශ්නයක් paper එකේ තියෙන. මොකද මේකේ ඕගොල්ලෝ graph එක ඇඳලා පස්සේ ඒකෙන් තමයි අපිට answers ලියන්න තියෙන්නේ. හරිද? Please raise your hand if you have done this. මේක කරලා නම් තියෙන raise hand
හරි කමක් නැහැ. කරලා තිබ්බනම් හොඳයි. නැතත් කමක් නැහැ. හරියට අහගෙන ඉන්න කොහොමද හදන්නේ කියලා. එතකොට මේකේ බලන්න first question එකේ කියන්නේ an incomplete table of values prepared to draw the graph of the function of this is given below. Then first of all you have to do a substitution and find the value for the missing blank. Okay, then first one part A first. Then first of all it is better to write the equation of the graph 3 minus x plus 1 square. By looking at the sign of the square term we can detect that this is should be a maximum parabola. Okay, මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි එන්න ඕනේ because sign of sorry yes maximum parabola because the sign of the equation or the function is sign of the square term of the function is negative. Okay, then let's see when x equals to negative 1 then y equals 3 minus instead of x we substitute minus 1 plus 1 square. Then minus 1 plus 1 it is 0. 0 squared means it is 0. Go to 3 subtract 0 means y equals to 3. Okay, y වලට එන්නේ අපිට 3 කියලා. ඒතර මේ substitution part එකට ඔයගොල්ලන්ට ලකුණක් හම්බ වෙනවා. sorry substitute කරලා answer එක ගන්නවට ලකුණක් හම්බ වෙනවා. හරිද? ඒක හරියට කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ අපි බලමු graph එක අඳිමු. ඊට වශයෙන් ටිකක් පැරබෝලස් මේ වගේ තැනක අඳින්න නම් අමාරුයි කමක් නැහැ. එතකොට පුතේ මම දැන් graph එක අඳිනකොට ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දේවල් ටිකක් මතක් කරන්නම්. එකක් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම මේ graph එක අඳිද්දී ඒගොල්ලෝ මෙතනදි කියනවා කොහොමද අඳින්නේ කියලා තියෙන්නේ. using suitable scale කියලා මේගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ නම් ඒ කියන්නේ ඔයාලට කැමති scale එකක් අරගෙන. එතකොට මම recommend කරනවා හැම වෙලේම ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම graph එකක් අඳිනකොට x axis එකට අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න ඕනේ 10 small squares. ඒ කියන්නේ 10 small squares represent 1 unit කියලා තමයි ඔයගොල්ලෝ අරගන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. හරිද? ඒ කියන්නේ අර මේ කොටු පහක් මේ තියෙන පොඩි කොටු තියෙන ඒ වගේ කොටු දෙකක් ගන්න ඕනේ x axis එකට. හරිද? y axis එකට නම් එකක් ගත්තත් දෙකක් ගත්තත් කමන්නේ. ඉතින් දැන් මේකේ බලන්නකො පොඩි මේ deviation එකක් නේ තියෙන්නේ. එහෙමනම් ඔයාලට 2 ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට graph එකක් අඳිද්දී අනිවාර්යයෙන්ම මොකද්ද කරන්න ඕනේ x axis එකයි y axis එකයි name කරලා origin එක මෙන්න මෙහෙම දාගන්න. ඊට පස්සේ අර 2 squares ගියාට පස්සේ 2 squares අරගෙන x axis එක mark කරගන්න මේ විදිහට. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේකේ x axis එකේ negative side එකට වැඩි නේද? එහෙනම් අපිට negative side එකට squares 4ක්වත් ගන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ small squares 8ක් ගන්න වෙනවා. හරිද? -1, -2, -3, -4. මේ side එකට තියෙන්නේ 1, 2 විතරයි. මම 3 ලියා ගන්න ගැටලුවක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේකෙත් negative side එකට වැඩි නේද?
-6 තමයි තියෙන්නේ. හරි. දැන් බලන්න එහෙනම් අපි මාක් කරමු හරියට. -4 වල -6. කොට මෙන්න මේ හරියම තියෙන්නේ. ඊළඟට -3 වල -1. -2 වල +2. ඊට පස්සේ -1 වල +3. 0 වල 2. 1 වල -1. 2 වල -6. මෙන්න මේ වගේ තමයි graph එක ඔයාලට එන්නේ. එතකොට for marking even 5 points correctly, okay, coordinates of 5 points correctly, you are given 1 mark. හරියට මේ points ටික mark කරනවට points 5ක්වත් ලකුණු කරනවට ඔයාලට ලකුණක් හම්බ වෙනවා. ඊළඟට for the smoothness of the graph නේද? graph එක හරි smooth ඔයගොල්ලෝ ඇඳලා තියෙන්න ඕනේ. මේ curve එක එහෙම හරියටම ඔයගොල්ලෝ මෙතනදී අරගෙන තියෙන්න ඕනේ. හරිද? මේවට තමයි ওই විදිහට ලකුණු 3ක් හම්බ වෙනවා මේ graph එකට. එතකොට axis දෙක name කරනවට ඔයාලට ලකුණක් හම්බ වෙනවා. at least marking the 5 points correctly you are given 1 mark, and the smoothness of the curve you are given 1 mark. Total 3 marks given. Okay. ලකුණු 3ක් හම්බ වෙනවා. Write the equation of the axis of symmetry. Then where the axis of symmetry located? Axis of symmetry means this one. The place where this graph divide into equal two parts. සමාන කොටස් දෙකකට බෙදෙන තැන තමයි axis of symmetry කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. ඒක අපිට හම්බ වෙනවා කොතනද? It is -1. Then write the equation. Equation is, always remember that equation of axis of symmetry is written as x equal. Okay, now here it passes through the -1 of the x-axis. Therefore, we write it as x equals -1. Okay, so the equation of the axis of symmetry equals to x equals -1. So for writing this one, here also you are given 1 mark. Write the range of the values of x for which the function decreases from +1 to -4. Okay, from +1 to -4. Where the +1? +1 is here. මෙන්න මෙතන ඉඳන් නේද? -4. මෙන්න මෙතනට. Then it is better to draw a line like this. මෙන්න මේ වගේ පොඩි dotted line එකක් ඇඳගත්තාම ඔයාලට හරියට අඳුර ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට පුතේ මේ x ගේ range එක ලියන්න කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙතන ඉඳන්. හරිද? මෙන්න මේ portion එකට තමයි x ගේ range එක ලියන්න කියලා කියන්නේ. නේද? හරිද? ඒ කියන්නේ decreases, the graph decrease this side. මෙන්න මේ side එකේ තමයි graph එක decrease වෙන්නේ. කොහෙන්ද කොහාටද? +1 to -4. මෙන්න මේ +1 -4 කියලා කියන්නේ y equals +1 to -4. මෙන්න මේ range එකේදී x ගේ range එක තමයි ලියන්න කියන්නේ. එතකොට අපි මේ වෙලාවේ කරන්න ඕනේ හොඳට බලා ගන්න මේ කැපෙන points දෙකේ. හරිද? මේ x axis එකයි ඔය කියන point graph එකයි ඔය කියපු point එකයි. හරිද? කැපෙන තැන ඉඳන් අපි කරන්නේ පොඩි straight line එකක් අඳිනවා x axis එක meet වෙන තැනට. හරිද? මෙන්න මෙතනට. ඔන්න උතන්ට straight line එකක් ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ read කරන්න බලන්න මෙන්න මෙතන තියෙන value එක මොකක්ද කියලා. මට නම් read කරන්න අමාරුයි. මෙතන ඉඳනොත් ඒ වගේම පොඩි straight line එකක් අඳින්න. මෙන්න මේ වගේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන තියෙන value එක read කරන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ ලියන්න ඕනේ මෙන්න මේ values දෙක. ඔයාලා මතක තියාගන්න මෙන්න මෙහෙම. ඒ කියන්නේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් range එකක් ලියන්න එනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට locate වෙන. මේ
මෙන්න මේ අතරනේ අපිට දැන් මේක ලියන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මෙහෙම මේ වගේ රේන්ජ් එකක් ලියද්දී අනිවාර්යයෙන්ම අපි කරන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ විදිහට මතක තියාගන්න. අපි ලියනවා x මැදින්. x is written in the middle and we put two inequalities like this. මෙන්න මේ විදිහට inequalities දෙකක් දානවා. හරිද? දැන් බලන්න මෙන්න මේ end points දෙකට ලියන්නේ මෙන්න මේ කැපෙන තැන. Can you tell me what is the point here? Is it 0.3? ඒ වගේ ගානක්ද? කීයද? ග්‍රිෂ්මින් දැන්ද කිව්ව නේද graph එක? හන්දරි කීයද එන්නේ මෙතනට? 0.7 විතර එනවා. ඔව්. 0.7 වගේ එනවලු. ඒක ඔයගොල්ලෝ හරියට ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ graph එක හරියට ඇඳහම මෙතන ඔයාලට අර ඒ කියන්නේ පුතේ පොඩි කොටු 10කින් අපි එකක් represent කරනවා කියලානේ ගත්තේ. ඒකේ තේරුම තමයි ඒකක එකක් පොඩි කොටු 10කින් represent කරනවා කියලා කියන්නේ එක චූටිම චූටි අර පොඩිම පොඩි ඒ කියන්නේ හැටවත් පේන්නේ නැතිර පොඩිම කොටුවකින් පෙන්නන්නේ 0.1. හරිද? එතකොට එක කොටුවක් ගියහම 0.1. 0 වල ඉඳන් එක කොටුවක් ගියා කියන්නේ 0.1. කොටු දෙකක් කියන්නේ 0.2. කොටු තුනක් කියන්නේ 0.3. ඒ විදිහට කොටු 10ක් ගියහම එක කියලා හම්බෙයි. එතකොට එන්නේ අපිට කීයද? 1.0 කියලානේ එන්නේ. නේද? කොටු 10ක් ගියාම ඊට පස්සේ ඒ කොටු 10ට පස්සේ එකක් ගියාම එතකොට 1.1. ඔය විදිහට මේ අර කොටු 10කින් එක ඒකකයක් නිරූපණය කරනවා කියන්නේ එක බෙදලා තියෙනවා කොච්චරකටද? සමාන කොටස් 10කට. ඒ කියන්නේ එක පොඩිම පොඩි කොටුවක් දශම එකක් නිරූපණය කරනවා. හරිද? එතකොට මෙතන කීයද ක්‍රිෂ්මින්ද? 1.7 විතරද? 1.8 ඒ වගේ ගන්න. කීයද? 1.8. 1.8. හරිද? Excuse me, teacher. Yes, Rashmina. Teacher, I got 0.4 until 1.6. Wait. Yes, පුතේ, in the answer sheet they have given බලන්න ක්‍රිෂ්මින්ද ඔයාගේ answer. ඔයාට කීයද අව කිව්වේ කවුද? රශ්මිනට 0.4 to 1.6.
0.4 වෙන්න විදියක් නෑ. ඔය පොඩි පොඩි වෙනස්කම් එන්නේ සමහරක් විට ඕගොල්ලෝගේ graph එක ඇඳලා තියෙනකොට චුට්ටක් ඇද එහෙම වෙලා ඇති. I have sent you a picture. 0.2 to 1.6 කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන්නේ. එහෙම වුණොත් ෆිෂ්මින්දගෙන ලොකු වෙනසක් වෙලා තියෙන්න ඕන. නේද? 0.4 නේද? මෙතන 0.2 ඈ. ඔව් හැබැයි ඒ වගේ ඇවිත් ඉන්න 0.4 වලදී කමක් නැහැ. හැබැයි සාමාන්‍ය ලකුණු දෙද්දි දෙන්නේ ඔයගලන්ට මෙතන තව දශම එකක් ඉස්සරහට සහ පිටිපස්සට. එතකොට මේක තව මට පේනවා ක්‍රිෂ්මින් කවුද? රශ්මිනගේ එතන පොඩ්ඩක් ඇද වෙලා තියෙනවා පුතේ. තව පොඩ්ඩක් ඔය ඔතනදී අත තව චුට්ටක් ඔයාගේ හැඩ වෙන්න ඕනේ. ඔයා චූට්ටක් ඔක අඩිරූලක් තියලා චුට්ටක් තියලා බලන්නකෝ. අඩිරූලකින් අඳින්න බෑ ඇත්තටම අපිට. ඒ වුණාට පොඩ්ඩක් තව එතන හරි ගස්සුවොත් සමහරක් විට ඔයාලට අඩුම ගානේ 0.3 වත් එන්න පුළුවන්. හරිද? මොකද ආන්සර් ෂීට් එකේ තියෙන 0.2 and 1.6 නම් ඔයාලගේ ආන්සර්ස් දෙන්නේ 0.1 or 0.3 acceptable. හරිද? මේ 0.7 and 1.8 කියන්නම් ගොඩක් වැඩි ක්‍රිෂ්මින්ද. තව පොඩ්ඩක් ඔයාගේ කර්ව් එක ඇද්ද වෙලා හරි මොකක් හරි පොඩි වෙනසක් වෙලා ඇති. කමක් නැහැ. ලොකුවට හිතන්න එපා. ඒ විදිහට තමයි අපි ආන්සර් එක ගන්න. හරිද? ඊළඟ පාර කරනකොට හරියට කරමු. using the එතකොට මෙතනදිත් ඔයාලා මේ රේන්ජ් එක හරියට ලියනවට එක ලකුණක් හම්බ වෙනවා. මේවා ගැන තමයි ඔයගොල්ලන්ට හොඳ කියන්නේ කොහොමද මාක්ස් හම්බෙන්නේ කියන එක ගැන ටිකක් ඔළුවේ තියාගන්න. මෙන්න මේ රූට්ස් හොයන විදිහ. මොකද්ද? මේකත් හැම වෙලේම හොඳට බලන්න. using the value of x for which the function is 0. ෆන්ක්ෂන් එක 0 වෙන වෙලාවේ x ගේ value වලින් අපිට හොයන්නලු මොකද්ද? square root 3 එක. හරිද? square root 3 වල value එක හොයන්නලු when the function is 0. The meaning of this one. Find the value of x for which the function is 0. What is that? Means now you have to identify what is the value of x when the function is 0. function එක 0 වෙනකොට x ගේ value එක කීයද කියලා අපි බලන්න ඕනේ. මේක බලාගන්නේ කොහොමද? මේක හරි වැදගත් තැන. function එක 0 වෙනවා කියන එක හෝ y equals 0 කියන එක. හරිද? ඒ කියන්නේ කොහේ හරි තැනක function 0 or y value 0 or when the function is on the x axis ඒක නම් අහනවා අඩුයි. ඔය කියන දේවල් තුනම එකයි. ඒ කියන්නේ function එක 0 වෙනවා. එහෙම නැත්නම් y ගේ value එක 0 වෙනවා කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට equation එකක් දීලා එයා 0 වෙනවා කියලා කියන්නේ function එක x axis එක උඩ තියෙන තැන අපි බලන්න ඕනේ. එතකොට ෆන්ක්ෂන් එක x axis එක උඩ තියෙන මෙන්න මේ points දෙකේදී. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ නම් graph පොඩ්ඩක් එහෙම වෙලා තියෙන හින්දා මම මේ ලියන values වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ආන්සර් ෂීට් එකේ අපිට දීලා තියෙන්නේ x equals -2.7 and x equals 0.7 කියලා. හරිද? මෙන්න මේ point ස්ථාන දෙකේදී තමයි ෆන්ක්ෂන් එක මොකද වෙන්නේ? 0 වෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න ෆන්ක්ෂන් එක 0 වෙන වෙලාවේ කියලා මොකක් හරි දුන්නොත් ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම ෆන්ක්ෂන් එක x axis එක කැපෙන තැන points දෙක ඔයගොල්ලෝ මාක් කරගන්න ඕනේ. You have to take the two intersecting points of the function where on the x axis. Okay? Then now you have to find the value of square root 3. Then how we do this? Now when it says function is equal to 0, now the given function is what? Y equals 3 minus x plus 1 square. Okay, then meaning of saying function is 0, that means this is equal to 0. Okay, this is the function.
Okay, this means this value or y becomes 0. Okay, function 0 means y becomes 0. That is the meaning of it. Function එක 0 වෙනවා කියන්නේ y 0 වෙනවා කියන එක. And now let's take this one. Here look at when we take 3 this side or මෙන්න මේ equation එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගමු. දැන් මෙතන මෙන්න මේ this part is negative no. මෙන්න මේ part එකම ඒ කියන්නේ x plus 1 squared කියන කොටසම negative. So we can take it to the other side. Then it become positive value. X plus 1 squared equals to 3. Okay, so x plus 1 is equals to square root 3 plus or minus. Okay, සාමාන්‍යයෙන් අපිට square root එකක් ගත්තට පස්සේ ඒකේ plus or minus කියන values දෙකම එනවා. ඒතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් x plus 1 equals to square root 3 or x plus 1 equals to negative square root 3 කියලා. But here what we have to find the positive square root 3, no? So I will consider this one. Now we are going to find this value when the function is 0. Now we know that when the function is 0, the positive value is 0.7. Therefore it is, now we can substitute the value of x to here. Again function එක 0 වෙන වෙලාවේ අපි x ගේ values හොයාගත්තා. එතකොට function එක 0 වෙනවා කියලා කියන්නේ අපිට මෙන්න මේ x plus 1 equals මෙන්න මේ විදිහට expression එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒතර මේ වෙලාවේ අපිට මේ විදිහට උනේ x කියන කෙනා කවුරු වුණොත්ද either minus 2.7 or x equals 0.7. So I can substitute 0.7 here. Square root 3. Therefore, it is 1.7 equals to square root 3. As they have asked about the positive value. Positive value එක ගැන අහලා තියෙන හින්දා මම මෙතනට positive value එක substitute කරලා square root 3 වල value එක හොයාගත්තා. So for finding this one, that means obtaining the x values when the function equals to 0, you are given 2 marks. And for obtaining the square root correctly, 1 mark. That means for this one, you are given 3 marks. Okay. Write down the equation of the graph which is obtained when the above graph is shifted downwards along the y-axis by 2 units. මේ graph එකම මොකක්ද y-axis එක දිගේ. That is what they have given, shifted downwards along the y-axis. Y-axis එක දිගේ මේ graph එක පහළට ආවොත් equation එක මොකක්ද කියලා අහනවා. Okay. Now we can identify that when it goes 2 units downward, units දෙකක් downwards ගියොත් එහෙම ඒ කියන්නේ පුතේ අපි කරන්න ඕනේ දැන් ඔයාලට පේනවා මෙයාගේ maximum value එක 3 නේ. ඒතකොට මෙයාගේ maximum value එක මොකද වෙන්නේ? maximum value එක units දෙකකින් අඩු වෙනවා. ඒතකොට maximum value එක තමයි මේ graph එක දීලා තියෙනවා අපිට. දැන් මෙන්න මේ විදිහේ ෆන්ක්ෂන් එකක් කියන්නේ ඉවත් ඔයගොල්ලෝ අඳුරගන්න y equals 3 minus x plus 1 squared. ඒතර මෙතන මේ තියෙන්නේ x ඒ කියන්නේ අපිට හම්බුණා axis of symmetry හම්බුනේ මොකද්ද? x equals minus 1. එහෙනම් මේ වෙලාවේ axis of symmetry just does not change because it change along the y-axis. Y-axis එක දිගේ change වෙන හින්දා axis of symmetry change වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් x plus 1 කියන එක change වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙයා maximum point එක change වෙනවා. ඒක මොකද වෙන්නේ? දෙකකින් අඩු වෙනවා. එහෙනම් අපි මෙතනින් දෙකක් අඩු කරොත් අපිට එනවා 1 minus x plus 1 square. Therefore the equation of the graph that we obtain by shifting the given graph downwards along the y-axis is y equals to 1 minus x plus 1 square. Okay, so for this one you are given 1 mark. Okay, all together then you should have obtained 2 marks.
එක ගානක් හදලා නම් ඔයාලට graph ගැන ලොකු idea එකක් ගන්න අමාරුයි. අපි දැන් graph lesson එකට ආවහම මම ඔක්කොම past paper questions ටික discuss කරනවා. එතකොට ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. කොහොමද අපි graph වලට එන questions වලට answers ලියන්නේ කියලා. දැනට මේක roughly note down කරගන්න. මොකද්ද කොහොමද root එකක් හොයාගන්නේ නේද? ෆන්ක්ෂන් එක 0 වෙනවා කොහොම x ගේ values ගන්නෙ කොහොමද ඊළඟ range එකක් ලියාගන්නේ කොහොමද axis of symmetry එකක් කොහොමද ලියන්නේ හැබැයි දැන් මේ ගානේ ප්‍රශ්න ටික හරිද තව ගානකට ගියහම වෙනස් හැබැයි ඔය වගේ ගණන් 10ක් 15ක් කරාම ඔයාලට උත්තර මේ ඒ කියන්නේ එකම වගේ ගණන් ප්‍රශ්න ටිකකට උත්තර ලියන්න හොයාගන්න පුළුවන් okay let's move to the second question it is based on reducing balance interest, no? What they have mentioned, actually there's a particular structure to do this kind of question. We have done these kind of questions in the class also. Look at a furniture set, price at 80,000, okay? Then let's write down the price of the furniture set. Can be purchased by making a down payment of the 8,000. Then write the down payment. Down payment is equals to 8,000. And paying the remainder by 24 equal monthly installments with an annual interest rate of 24%. If the interest is calculated on the reducing balance, find the interest to be paid at the end of 2 years. Here we have to calculate interest, okay? Actually not the installment, down payment. Therefore, let's find the loan amount. That means actually the remaining to pay. We have to subtract this. It is 72,000. Okay. Then after monthly loan amount, this amount should be paid by 24 equal month installment. Then if you divide this, monthly loan amount is equals to 3,000. Okay, this is one part that you should have calculate. So here for this subtraction, you are given 1 mark. Then for dividing this and finding the monthly loan amount, you are given 1 mark. Then after, we can calculate the interest for a month unit. It is calculated by 3,000 into 24 over 100 into 1 upon 12 because this is given for annual. Then it is 60 rupees. So for this calculation also you are given 1 mark. This is also 1 mark. Then after we have to find the number of month units. Number of month units are calculated by n times n plus 1 over 2. Then n means 24 upon 2 into 24 plus 1 equals 24 divided by 2, it's 12. Then 12 into 25. 12 into 25. It is 300.
Then for this calculation also, you are given 1 mark. For this substitution, 1 mark. For calculating and obtaining this answer, you are given 1 mark. Then total interest is calculated by multiplying the interest for month unit by number of month units. Total interest is equals to 60 times 300. Therefore, answer is 18,000. For here it is 1 mark. පුතේ මෙන්න මෙතන for this two marks. For these two. Sorry, here it is not. Here it is 1 mark. Okay, මෙන්න මෙතනට හම්බෙන්නේ 1 ලකුණයි. That means for calculating number of month units, 1 mark. All together for the part A, you are given 6 marks. Okay, then part B. When purchasing the above set of furniture, the remaining amount after paying the down payment can be borrowed to repay in 2 years with a compound interest rate of 13% per year. Okay. Read the question, and if you haven't done this, please try to do this one. I will give you some minutes.
Okay පුතේ. Part B එක බලන්න. When purchasing above set of furniture, the remaining amount after paying the down payment can be borrowed to repay in 2 years. නේද? අවුරුදු දෙකකින් ගෙවන්න ගන්න පුළුවන් with the compound interest rate of 13% per year. According to that, by which method of purchasing the customer has to pay a more interest. එතකොට වැඩි interest එකක් එයාට pay කරන්න වෙන්නේ මොකෙන් ගත්තොත්ද කියලා අහනවා. හරි මේ වෙලාවෙත් අපි බලමු total amount එක. Total amount should be paid at the end of 2 years. අවුරුදු දෙකකින් දෙකකට පස්සේ ගෙවන්න ඕනේ මුළු amount එක හොයමු. එතකොට අපිට දැන් ඉතුරු වෙන්නේ ණය මුදල් අපි දන්නවනේ. It is 72,000 නේද? Yes. Then it is 113 over 100 into 113 over 100. පොඩි සතගානකුත් එනවා නේද? It is 91,936. Then interest. Total interest kid. Total interest. Total interest can be obtained by subtracting this loan amount by the total amount that we have to pay. It is obtained as 19,936 and 80 cents. Okay. Oh. හරිද? එතකොට බලන්න මේ තමයි compound interest rate එකෙන් අපිට pay කරන්න තියෙන interest එක. එතකොට කලින් 18,000. Therefore, this amount is more than 18,000. So we can say reducing method is more profitable. Reducing method is more profitable. Okay, this is how we compare such kind of question. Then look at how they have given the marks. For calculating this total, actually for this one 1 mark, here 1 mark, and for this one 1 mark. And for this comparison, you are given 1 mark. So that means some of students do this calculation only and they do not do this comparison. For the comparison also, you are given 1 mark. Therefore, you have to express this at the end of the question when they have asked to give reason or when they have asked some particular detail about the answer. Okay. Then altogether 10 marks are given for the second question. Okay. Okay, Pute. Third question. It is based on simultaneous equation. Actually, we have done this now. අපි දැන් මේව කරලා තියෙන්නේ හින්දා මේ ගණන් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පහසු වෙයි කියලා මම හිතනවා. බලන්න 3 yogurts and 4 ice creams can be purchased by paying 220 and 4 yogurts and 2 ice creams for 210. The price of a yogurt is X and price of an ice cream is Y. Denote the number of yogurts and ice creams as the square matrix and the
Then denote price of a yogurt and the price of an ice cream as a column matrix. Actually, still we haven't done this matrices part. So, no need to do that. Okay, the first part එක අපි කරන්න නැතුවම දැනට පොඩ්ඩක් ඒක තියමු. මොකද matrices අපිට හම්බෙන්නේ third term එකේදී. ඊළඟට මේකේ construction part එක කියන්නේ simultaneous equation construction part එක අපිට කරන්න පුළුවන්. හරිද? Then they have asked to take the no, sorry. The price of a yogurt as X rupees and price of an ice cream is Y rupees. එතකොට 3 yogurts ගත්තා කියන්නේ yogurts 3ක් ගන්න price එක කොච්චරක් වෙනවද? 3x වෙනවා. Ice cream 4ක් ගත්තා කියන්නේ it is 4y. So 3x plus 4y is equals to 220. Okay, this is the first equation. And to buy 4 yogurts, that means 4x and 2 ice creams, that means 2y is equals to 210. This is our second equation. මේ අපේ දෙවෙනි equation එක. හරිද? Now by solving these two, you should be able to find the price of a yogurt and price of a ice cream. Let's see. එතකොට මේක solve කරද්දී අපි දැන් දන්නවා පොඩි කාලේ ඉඳන් අපි simultaneous equation solve කරලානේ තියෙන්නේ නේද? මොකක්ද අපි කරන්න ඕනේ? First of all, we have to make the coefficients equal in at least one unknown term. You can identify easily. We can convert the or we can make the coefficients of y equal by multiplying second equation by 2. Then it's 8x plus 4y equals to 420. And now we take this as third equation. Now you can subtract first equation by third equation. Then what happened? It is 8x plus 4y. It is because of y. Because now when after the coefficients equal, you have to check about the signs of those unknown terms. Sign of the unknown terms are equal. In such case, we subtract two equations. When you do the subtraction, we open a bracket and then we write the next. Then from 420, we subtract 220. Then 8x and 4y. There, when you do subtraction, the sign of the inner terms change. It is negative 3x here, negative 4y equals here answer is 200. Okay, so now for positive 4y, negative 4y cancel. 3x subtracted by 8x, that means 5x equals 200. Now divide by 5. Then x is equals to 40. Okay. Then after you have to substitute it to the either one or two equation. So by substituting, you have to write this by substituting x equals 40 for 1. Then 3 into 40 add 4y equals 220. It's 120 add 4y equals 220. Therefore, 4y equals 220 subtract 120. Answer is 100. Then y equals to 25 rupees. Now, after you find these two answers, okay, let's see how the marks have been given.
For obtaining this 2, you are given 1 mark. And by multiplying, obtaining this third equation, you are given 1 mark. And for obtaining the values for the 2 unknowns, you are given 1 mark. And after obtaining these 2 unknowns, you have to definitely write the values. Okay, අපි x හා y කියලා ගත්තේ වගේ අගයන් වෙනම ලියන්න ඕනේ. Price of a yogurt equals to 40 rupees and price of an ice cream is equals to 25 rupees. Okay, so then after for this one you are given 1 mark. So altogether for this part you are given 6 marks. මේකට ලකුණු 6ක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කියනවා if an equal number of yogurts and ice creams can be bought for 260, find the number of yogurts and ice creams can be bought. එතකොට රුපියල් 260කට අපිට පුළුවන්ලු සමාන ප්‍රමාණයක් නේද යෝගට් සහ අයිස්ක්‍රීම් සමාන ප්‍රමාණ වලින් ගන්න. පුතේ මම හිතනවා ඒ සමාන ප්‍රමාණය n කියලා. If the number of equal yogurts and ice cream is n. හරිද මේ සමාන ප්‍රමාණය n නම් යෝගට් n ප්‍රමාණයක් ගන්න 40n rupees යනවා නේද? ඒක යෝගට් එක ප්‍රමාණය number of yogurts වලින් වැඩි කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ to buy the n number of ice cream it takes 25n rupees. නේද? It is equals to, that means the same number of yogurts and same number of ice creams can be obtained for 260. Therefore, these two prices, sum of these two prices equals to 260. Then this is 65 times n equals to 260. Then you can divide this 65. If you divide this by 5, it is 13. Divide by 5, it is 52. If you divide 52 by 13, it is 4. That means n equals to 4. Number of yogurts that we can bought, that can be bought is 4. 4 a number of ice creams and number of yogurts. So it is 1 mark. Then except the matrices part, you can obtain 7 marks. Okay. ලකුණු 7ක් ගන්න පුළුවන්. Okay, the fourth question එක please raise your hand those who have done the fourth question. 4 වෙනි එක කරලා තියෙන කට්ටියකෝ බලන්න. No one has done it, no? Okay. Did you understand the fourth question? Please raise your hand if you have done it and you have got the marks. ඒක කරලා ලකුණු ගත්තු අය ඉන්නවනම් raise hand කරන්න බලන්න. No one. Okay. That means I think you have no time to finish the paper. No, නේද paper එක කරගන්න time එකක් තිබුණ නෑ ඔයාලට. හරි. එහෙනම් මම අදට මේ ක්ලාස් එක මෙතනින් නැතර කරනවා. ඕගොල්ලන්ට මේ fourth question එක solve කරන්න අපිට ඕන වෙන method. ඒ කියන්නේ මේක තියෙන්නේ forming the quadratic equations and solving the quadratic equations. Okay, that part will be discussed on the this
coming Sunday. Okay, so then after you will be able to do this, and you have to try the other questions because you have done the 5 question in grade 10, 6. Also, you won't be able to do, so you can just skip it because it is relevant to the trigonometric ratios. So you can just skip it. 7, you can do it. 8 also you can do it, and you can just skip the fourth one in the 8th question. 8 වෙනි ගානේ 4 වෙනි එක skip කරලා අනිත් ටික වලට හදන්න පුළුවන් වෙයි. 9 you can do, 10 and 11, 12, all these you will be able to do. Okay, so 6th question, don't do the 6th question, you can skip it. And in the 8th question, 4th part, okay, you can skip those and please try to do the rest of the other questions. And in the next paper class day, I will discuss the remaining part. And also I will send you the other 2 papers, that means the first one and the second one. So actually here to upload this paper, it takes a bit late. Okay, so no need to do this by according to the given time, but you have to do the next paper. Okay, the ඊළඟ paper set එකේ කියන්නේ ඒකේ first එකයි second එකයි දෙකම මම ඔයාලට එවන්න. ඒක හරියට දැන් මේ discussion එකෙන් පස්සේ ඒක හරියට ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි paper එකට පැය දෙකකුත් දෙවෙනි paper එකට පැය තුනකුත් අරගෙන හරියට ලියලා තියාගන්න. දැන් online class එකේ මට time දෙන්න අමාරුයි. ඒකෙන් time දැන් තියලා ඔයාලට එහෙම ලියන්න කියන්න වැඩි. ඉතින් ඔයාලා තනියෙන් time එක තියාගෙන papers ලියන්න. මොකද පුතේ දැන් ඔයාලා papers කරලා ලකුණු දාගෙන ඒ ඔක්කොම හදාගනි. හැබැයි time එක හදාගත්තේ නැත්නම් කොච්චර ගණන් හදන්න පුළුවන් වුණත් වැඩක් නැහැ. හරිද? ඒ හින්දා ඔයාලා ඒ දීලා තියෙන time එක ඇතුළත අඩුම ගානේ 3 hour papers එකක් 2.5 වලින් වගේ ලියලා ඉවර කරන්න. ඒක ඔහේ නෙවෙයි. ඔයාලා මේ ඒ කියන්නේ දැන් එක්සෑම් එකට ගියාම අලුතෙන් ප්‍රශ්නයක් එන්නේ කොච්චර වුණත් ඔයාලට මේ ප්‍රශ්නේ පේන්නේ අලුත් ප්‍රශ්නයක් විදිහට. හරිද? ඔයාලා කරලා තියෙනවා, දැකලා තියෙනවා. ඒත් කොච්චර වුණත් ඔයාලා එතනදි හිතනවා. එතකොට ඒකට පොඩි කාලයක් ගත වෙනවා. ගෙදරදි කරද්දි පොඩ්ඩක් ඕගොල්ලෝ මේ ඒ වෙලාව අඩු කරගෙන පුළුවන් තරම් අඩු කාලයකින් පේපර් එක කරන්න try කරන්න. ඉතින් එහෙම නොකළොත් ඔයාලා ගණන් හදලා තියෙයි ගොඩ වෙලාවක් අරගෙන. ඒකට time management එක නැති වෙලා තියෙවි. ඒ හින්දා time manage කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම time එක තියලා papers කරන්න ඕනේ. ඒ හින්දා ඊළඟ paper set එක අනිවාර්යයෙන්ම time තියලා කරන්න. හරිද? Okay, then I will finish the class here. Thank you for your participation. Goodbye. God bless you. Good night all. Good night, Thank you.